Yes. Hi to all. Hello, everybody. And let's proceed towards next part of the chapter. And what we are going to learn today, we are going to learn or we are going to start the next part of the same chapter, that is interference and diffraction. So what does interference and diffraction means? Yes, pay attention. Interference. We are well known about the concept of interference. आपल्याला इंटरफेरन्स कन्सेप्ट खरं पाहता आपली झालेली आहे मागच्या चॅप्टरमध्ये. पुन्हा एकदा आपण इंटरफेरन्सला सुरुवात करतोय. पण आधी जे आपण इंटरफेरन्स बघितलं ते इंटरफेरन्स कुठलं होतं? साऊंड वेव्ह मधलं. आणि आता आपण जे इंटरफेरन्स बघणार आहोत ते कशातलं आहे? ते लाईट मधलं. काय बरं आहे? वेन टू और मोर वेव्स, दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त वेव्स ट्रॅव्हलिंग थ्रू अ मीडियम arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement irrespective of the other. The resultant displacement is vector sum. मग असं झाल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं होतं बरं? साऊंड मध्ये आपल्याला बिट्स प्रोड्यूस झाल्या होत्या, बरोबर आहे. आणि आपल्याला कंटिन्युअस वॅक्सिंग वेनिंग असं झालं होतं, बरोबर आहे. पण इथे मग आता काय होणार? इथे लाईट काय ऐकायला येत नाही आपल्याला, पण दिसतो ना. सो देर इज अ अल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ ब्राईट डार्क, ब्राईट डार्क, ब्राईट डार्क. So there is alternate formation of bright band, dark band, bright band, dark band, bright band, dark band. So alternate formation of BD, 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 BD. म्हणजे bright and dark. So there is alternate formation of bright, dark, bright, dark, bright, dark. This is the interference pattern. याला काय म्हणतात? इंटरफेरन्स पॅटर्न. आणि हा इंटरफेरन्स पॅटर्न डेव्हलप कशामुळे होतो? द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. बघा ते स्टेटमेंट आहे का? वेन टू और मोर वेव्स अराइव ॲट अ पॉइंट इन द मीडियम सायमल्टेनियसली, देन ईच वेव प्रोड्युसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट independent of the other waves. The resultant displacement at that point is given by vector sum of individual displacement. So there are two lights. There is one source over here and another source over here. So from this source a wave is coming towards me, and from this source also wave is coming towards me. So when two waves arrives at a point simultaneously, each wave produces its own displacement. ही जी वेव आहे, ही वेव याच्यावरती डिपेंडेंट नाही आणि ही वेव याच्यावरती डिपेंडेंट नाही. दोन्ही वेव्स एकमेकांवरती डिपेंडेंट नाहीत. इज इट राईट? बरोबर आहे का? बड ऑब्वियस आहे ना. असं घडतं का की मी इकडचा लाईट बंद केला आणि त्यामुळे इकडचे वेवलेंथ बदलली, फ्रिक्वेन्सी बदलली, असं काही घडतं का रे मित्रांनो? किंवा तो लाईट चालू केला आणि इकडची वेवलेंथ कमी झाली, फ्रिक्वेन्सी कमी झाली, असं काही घडतं का? नाही. सो कुठलीच वेव ॲम्प्लिट्यूड चेंज झाला असं काही घडत नाही. सो कुठलीच वेव दुसऱ्या कुठल्यावरती वेववरती डिपेंडेंट नाही. त्या सोर्सकडनं येणारी वेव वेगळी, या सोर्सकडनं येणारी वेव वेगळी. तो सोर्स सुरू झाला किंवा बंद झाला म्हणून त्याच्या ॲम्प्लिट्यूडमध्ये फरक पडत नाही. सो ईच वेव प्रोड्युसेस इट्स ओन इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट. पण आपल्याला दिसताना काय दिसतं? आपल्याला दिसताना ती एकच वेव दिसते का त्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन दिसतं? व्हॉट वी एबल टू सी द वेक्टर सम ऑफ इट. त्या दोघांची आपल्याला वेक्टर सम बघायला मिळते. क्लिअर? गेटिंग इट? कळलंय प्रिन्सिपल? सेम आहे, साऊंड मध्ये होतं तेच आहे. येस. सो तिथनं तुम्ही नंतर कॉपी करा साऊंड मधनं किंवा टेक्स्टबुक मधनं. ओके, आता कॉपी करण्यात वेळ घालू नका. सुपरपोजिशन करता जागा सोडून द्या, चार लाईन्स, 4 to 5 लाईन्स. आणि आपण पुढे जाऊयात. सो इंटरफेरन्स ऑफ लाईट. So what will happen in case of interference? There is a redistribution of light intensity, or there is a redistribution of energy. आपण हे साऊंड मध्ये सुद्धा बघितलं. इंटरफेरन्स होतो म्हणजे काय होतं? आठवतंय का? साऊंड
वेव्हच्या सीईटी मध्ये आपण बघितलं. बरोबर आहे ना? इंटरफेरन्स होतो म्हणजे काय होतं? इंटरफेरन्स होतो म्हणजे येस. म्हणजे काय टाईप करते म्हणून मी थांबलोय त्याच्या आन्सरची वाट बघत. जो टाईप करतोय त्याच्या आन्सरची. अरे काय एवढा का वेळ लागतोय? Why only 35 students are there today? 10 students are absent. रूम लॉक करून टाकतो. येस. अँप्लिट्यूड इंटेन्सिटी इन्क्रीजेस. नाही. एक महत्वाचं स्टेटमेंट मी विचारलं होतं आदित्य. काय होतं एनर्जी बाबत? देर इज पहिलीच लाईन लिहिली आहे, रिडिस्ट्रीब्युशन ऑफ लाईट एनर्जी अँड इंटेन्सिटी. लिहून ठेवा. बरेच वेळेला एक्झाम मध्ये विचारलं जातं एमसीक्यू ला. इंटरफेरन्स, कुठलाही इंटरफेरन्स असला की काय होतं, रिडिस्ट्रीब्युशन ऑफ एनर्जी और लाईट इंटेन्सिटी. लिहिलं का मार्जिन मध्ये? जेई सीटीचं रात्रीचं लेक्चर असतं त्यावेळेला मी सांगितलेलं होतं. there is a redistribution of energy. So redistribution of light intensity in the region of medium is due to the physical process called as interference of light. ही डेफिनेशन बघा काय आहे. लाईटचं काय होतं? रिडिस्ट्रीब्युशन होतं. आणि मग रिडिस्ट्रीब्युशन कोणत्या प्रोसेसने होतं? इज अ फिजिकल प्रोसेस. So redistribution of light intensity in the region of medium is due to physical process called as interference of light. So there are two types of interference which are known to us. Is it right? Constructive interference and destructive interference, which we discussed. So what will happen in case of constructive interference? See, this is a one wave and this is the another wave. So when these two waves will get added, crest, crest, trough, trough, crest, crest, trough, trough. So there is overlapping. Crest going to overlap with crest and trough going to overlap with trough. And because of that, we will get, if amplitude of this is A1 and amplitude of this is A2, then we will get A equal to A1 plus A2. Is it right? So this is the constructive interference. What will happen over here? Over here, there is a crest and crest will get overlap with trough. So whenever there is crest trough overlapping, okay, there is a destructive interference. Is it right? So suppose amplitude of this is A1 and amplitude of this is A2, then what you will get? At the end, you will get A1 minus A2. Is it right? बरोबर आहे? Yes or no?
आठवते की नाही है? येस. सो नाउ in both cases when amplitudes will become equal, ज्या वेळेला amplitudes equal होतात, when a1 equal to a2, what will happen at that time? When a1 equal to a2, check over here, this is a1 and this is a2, both having amplitude a1 and having amplitude a2, when they will get added, you will get maximum amplitude. It is known as bright band. ह्यालाच आपण काय म्हटलं होतं रे, ब्राईट बँडलाच? हा, ब्राईट बँडला तिकडे म्हटलं होतं साऊंड मध्ये, वॅक्सिंग. आठवतंय का? अँड ओव्हर हिअर व्हॉट विल हॅपन? क्रेस्ट विल गेट ओव्हरलॅप विथ ट्रफ अँड देन देर इज नो बँड, सो देर इज डार्क बँड. डार्क बँड, सो देर इज वेनिंग. साऊंड मध्ये डार्क बँड आणि लाईट मध्ये, सॉरी, लाईट मध्ये डार्क बँड आणि साऊंड मध्ये वेनिंग. इज इट राईट? बरोबर आहे. बर, आता पुढच्या वीकमध्ये आपण साऊंड वरती टेस्ट घेणार आहोत. साऊंडचं शीट सॉल्व्ह करून झालं का एमसीक्यूचं सगळ्यांचं? होत आलं का? आज आज नाही, उद्या, कारण की आज पण केमिस्ट्री होईल. उद्या आपलं रात्रीचं जे लेक्चर आहे, हा, त्या रात्रीच्या लेक्चरमध्ये आपण पहिल्यांदा ऑसिलेशन चॅप्टरचे डाऊट सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके. आणि मग साऊंडचं शीट पाठवलेलं आहे, ते मोस्ट प्रॉबेबली झालं असेल का नाही झालं? झालं का नाही झालं? अरे, साऊंडचं शीट झालं का नाही झालं? थोडं राहिलंय. का बरं थोडं राहिलंय? बाकीच्यांचं नाही झालंय थोडक्यात. नेहमी कोणीतरी म्हणेल की सर नाही झालं, नाही पाठवलं, म्हणून मला लगेच चेक करतोय. बघा, 22 जुलैला पाठवलेलं आहे. आजची डेट काय आहे? 29 जुलै. व्हायला हरकत नव्हतं. 152 होती. 7 दिवस आज झालेले आहेत पाठवून. सो 152 डिवाइड बाय 7 किती होतात? 21. नको, एवढं नको, मी अजून काही दिवस देतो. म्हणून नेक्स्ट वीकमध्ये त्याचे डाऊट आपण घेऊयात. ओके, नेक्स्ट वीक पर्यंत साऊंड कंप्लीट करा, आणि म्हणून नेक्स्ट वीक मध्येच आपण टेस्टही घेतोय साऊंडची. ओके, बी रेडी. सो इन नेक्स्ट वीक देयर इज अ टेस्ट ऑन साऊंड, सो बी रेडी फॉर इट. बोर्ड एमसीक्यू सगळं असेल. तुमची एक्झाम असू देत आर्यन, मी टेस्ट घेणार आहे. हे काय आहे माहितीये का, प्रत्येक आठवड्यात कोणाची ना कोणाची एक्झाम असणारच आहे. ठीक आहे, तुमची एक्झाम आहे का, मग पुढच्या आठवड्यात घेऊयात असं मी म्हटलं तर पुढचं कुठलं तरी कॉलेज म्हणणार आहे की सर आमची टेस्ट आहे म्हणून. मग आपली टेस्ट होणारच नाही कधी. चलो, सो क्लिअर टू ऑल. हा पार्ट कळला, ही स्लाइड समोरची. पुढे जाऊयात. आणि मग आत्ता जसं आपण बघितलं की अल्टरनेट आपल्याला काय मिळत जातो? अल्टरनेट वी विल गेट ब्राईट बँड, डार्क बँड, ब्राईट बँड, डार्क बँड. सो दिस फॉर्मेशन इज देअर, अल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ ब्राईट अँड डार्क.
Clear? Getting it? Now let's discuss one concept further. Path difference. So what does path difference means? See, path length and path difference. Wait. Path length and path difference. See, there are two sources of light. This is source S1 and this is the source S2. From source S1, the light is going to reach over here, and from source S2, the light is going to reach over here. Is the distance traveled by it is same? Is a part S1, S1P and S2P is distance is same? No. So obviously S1P is one path and S2P is another path. S1P is one path and S2P is another path. So as both distances are not same, there is a difference. So the difference between these two is nothing but the path difference, which we are going to measure in terms of wavelengths. आपण तो पाथ डिफरन्स कुठल्या टर्म मध्ये मोजतो? वेव्हलेंथ. का बरं? बघा. So when wave is going to travel like this, this distance is nothing but a wavelength, no? So one wavelength, two wavelength, three wavelength, is it right? बरोबर आहे का? So we are going to measure the path difference like this way. And path difference wavelengthच्या टर्म मध्ये मोजतो. Okay. So S2P minus S1P is known as path difference, and we are going to measure it in terms of wavelength. आणि फेज डिफरन्स आपल्याला माहिती आहे. ओके. So yes, condition for constructive interference. What are the conditions for constructive interference? Constructive interference conditions काय आहेत तुम्हीच सांगा. पहिली कंडिशन काय? ओव्हरलॅपिंग कसं झालं पाहिजे? Yes, the overlapping should be crest crest trough trough or crest trough trough crest. कसं झालं पाहिजे? The overlapping should be crest trough or crest crest trough trough. Yes. So first condition, crest crest and trough trough. Path difference should be how much? So we discussed already. आपण साऊंड मध्ये हे बघितले, पुन्हा एकदा बघूयात. पाथ डिफरन्स. मी लॉक काढलंय कारण की दोघांना कोणीतरी बाहेर पडले, त्यांना यायला परत त्यांच्या कनेक्शनमुळे ते बाहेर पडले असतील. आताच रमा प्रांस पे बाहेर पडली होती. येस. So path difference. So this is the one wave. So from which point another wave should start? दुसऱ्या वेव्हची सुरुवात कुठून व्हायला पाहिजे? The second wave should start from this point for constructive interference. अशी सुरुवात झाली पाहिजे, हो की नाही? म्हणजे पाथ डिफरन्स आयदर 0 पाहिजे. समजा 0 नसेल तर वेव्ह इथून सुरू होऊन चालेल का? इथून सुरू होऊन आपल्याला कंस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्स मिळेल का रे? नो. सो वेव्ह शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. So this difference is how much? It is lambda. Is it right? So 0 lambda, sorry lambda नहीं, lambda बरोबर है. 0 lambda or 2 lambda or 3 lambda and so on. So generalized formula is n lambda, or we can write 2n lambda by 2. n 2 ने मल्टिप्लाय केलं, डिवाइड केलं. क्लियर?
where n equal to 0, 1, 2, 3 and so on. गेटिंग इट? पार्ट डिफरन्सची कन्सेप्ट कळली का? हा, साऊंड मध्ये सगळं झालेलं आहे हे आपण बघितलेलं आहे, तुम्हाला आठवत असेल तर. दिस इज अ रिपीट टेलिकास्ट, हो की नाही? म्हणजे आता तुम्हाला रिकॅप मिळतोय, रिव्हिजन होते साऊंडची पण. फक्त साऊंड मध्ये इथे होतं वॅक्सिंग होतं आणि इथे आता ब्राईट बँड आहे. ओके, सो फेज डिफरन्स शुड बी हाऊ मच? फेज डिफरन्स आयदर 0 किंवा 0 म्हणजे इथनच, इथून सुरुवात झाली तर फेज डिफरन्स किती आला रे? फ्रॉम दिस पॉइंट 2 पाय, करेक्ट, 2 पाय. इथूनही नाही झाली, इथून झाली तर किती? 4 पाय, बरोबर आहे ना? and so on. The generalized formula is 2n plus 1 2n minus 1. बरोबर आहे का? +1 का -1? हा, चुकला आदित्य. मी 2n + 1 लिहिलं, ते आदित्यने लिहिलं म्हणून. नाहीये ना फॉर्म्युला, बघा आदित्यच उत्तर देतो, बाकीच्यांचं काय? हेच लिहिलंय का? जनरलाइज फॉर्म्युला काय येणार आहे? फेज 0, 2 पाय, 4 पाय काय येणार? हा, वरद गोसावी, बरोबर, 2n पाय. बाकी झोपले काय? दिस इज द जनरलाइज फॉर्म्युला. मग वेर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अँड सो ऑन. अँड देन इंटेन्सिटी किती बघितलं आपण? इंटेन्सिटी I is directly proportional to square of the amplitude. Is it right? So I is directly proportional to square of the amplitude. So I1 is directly proportional to A1 square and I2 is directly proportional to A2 square. So resultant intensity, if we want to find out, let's find out resultant amplitude. How to find out resultant amplitude? With the help of, is it right? A1 square plus A2 square plus 2 A1 A2 cos theta, बरोबर की नाही? मग थिटा किती आहे? आता बघितलं ना अँगल, 0, 2 पाय, 4 पाय, इट्स 1. सो अंडर रूट A1 square plus A2 square plus twice A1 A2. So that is equal to under root I1 A1 square, बरोबर ना, plus I2 plus 2 under root I1 I2, बरोबर. पण ही स्टेप जर आपण पुढे नेली तर काय होईल? A स्क्वेअर इक्वल टू A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर प्लस 2A1 A2. So this is nothing but A1 plus A2 bracket square. So this is A square, but A square is I, so I is directly proportional, I max आपण याला म्हटलं, directly proportional to A1 plus A2 bracket square. This is the intensity for waxing. Clear? These are the conditions for waxing.
ओके, कॉपी करून घ्या बरं पटकन. कंडिशन्स फॉर वॅक्सिंग. हो, पाठवतो आज. येस. कंडिशन्स फॉर डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्स नाव. हा डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्सच्या कंडिशन्स काय आहेत? कसलं प्रूफ? हा, ते प्रूफ व्हाईट बोर्डवरचं म्हणतेस तू. हा, येस येस, ते लिहून घ्या, करेक्ट आहे. आणि मग कंडिशन्स फॉर डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्स आपण बघूया. येस. झालं का?
आता डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्स, तुम्हीच सांगा ओव्हरलॅपिंग कसं असतं डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्सला. Yes, crest trough overlapping, absolutely right. So crest trough overlapping. So crest of one wave will get overlap at trough of another wave or vice versa. Then part difference. What is the part difference? ही एक वेव आहे. ओके, सो दुसरी वेव जी आहे ती क्रेस्ट ऑफ ओव्हरलॅपिंग म्हणजे इथून सुरू झाली पाहिजे. इज इट राईट? म्हणजे आयदर तो लॅमडा बाय 2 इथून नाही झाली तर इथून झाली पाहिजे, म्हणजे 3 लॅमडा बाय 2, 5 lambda by 2. So the generalized and so on, the generalized formula 2n minus 1 lambda by 2 where n is 1, 2, 3 and so on. पुन्हा एकदा तुम्ही n ची सुरुवात कुठून मोजायला सुरुवात करताय त्याच्यावर डिपेंडेंट आहे. इथे फॉर्म्युला 2n प्लस 1 सुद्धा येऊ शकतो, पण त्या मग काय करायचं, 2n प्लस 1 लिहिलात तर काय येईल, n शुड स्टार्ट फ्रॉम 0. ओके, आता इथे म्हणून तो n तुम्ही काय मेजर करताय, तुम्ही 0 त्या पहिला जो आहे 0 म्हणताय का 1 म्हणताय त्याच्यावर डिपेंडेंट राहील. देन पार्ट डिफरन्स, सॉरी फेज डिफरन्स. सो पहिली वेव इथून सुरू झाली आणि तिने ऑलरेडी पाय एवढं डिस्टन्स कव्हर केला ना. सो फेज डिफरन्स इज पाय, और इथून सुरुवात नाही झाली तर इथून सुरुवात व्हायला पाहिजे, म्हणजे 3 पाय, 5 पाय and so on. So 2n minus 1 pi. Okay. Now let's think about the intensity. What will happen in case of intensity? Over here, cos pi is minus 1. Is it right? Cos pi काय येणार, minus 1. त्यामुळे याच्यामध्ये एकच चेंज होणार. Yes. The change is minus a1 square plus a2 square minus 2a1 a2, so that is under root i1 plus i2 minus 2 root i1 i2. ओके, पण मी ह्या स्टेपचा स्क्वेअर केला वरच्या की मायनस मायनस मायनस, and this is the minimum. Is it right? Clear? Conditions for destructive interference कॉपी करून टाका. चला, conditions for destructive interference.
डन झालं सगळ्यांचं? व्हाईट बोर्ड सुद्धा झाला असेल, झेडसी टाईप करा म्हणजे आपण पुढे जाऊयात. हा, व्हाईट बोर्ड सुद्धा मगाशी याच्यावर खरं तर तुम्ही लिहिला असेल, पण तरी एकदा दाखवतो 2 मिनिटं. बघा बरं, कॉपी करून घ्या, मग आपण पुढे जाऊ. चलो. हा, आता आपल्याला एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करायचा आहे. एक्सपेरिमेंटचं नाव आहे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. काय नाव आहे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ही डायग्रॅम कशी ड्रॉ करायची, इकडे सगळ्यांनी नीट बारकाईने लक्ष द्या. आय एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्रॅम. सो हाऊ वी आर गोइंग टू जनरेट टू सोर्सेस टू सी द इंटरफेरन्स. इंटरफेरन्स पॅटर्न तुम्हाला बघायचा असेल चांगला, तर बघा आता सुद्धा इथे 2 लाईट्स आहेत. दिसतोय का हो तुम्हाला इंटरफेरन्स? कॅन यू एबल टू सी द इंटरफेरन्स पॅटर्न? येस, दिसतोय इंटरफेरन्स पॅटर्न? नाही दिसत आहे, कारण की इंटरफेरन्स पॅटर्न बघायला काही कंडिशन्स आहेत. काय कंडिशन्स आहेत ते आपण कंडिशन्स पहिल्यांदा स्टडी करूयात. आणि कारण की डायग्रामला खूप वेळ लागतो, तर डायग्राम आपण उद्या बघूयात. ओके, कशी ड्रॉ करायची. आणि कंडिशन्स टू ऑब्टेन स्टेडी इंटरफेरन्स पॅटर्न. व्हॉट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ? कंडिशन्स टू ऑब्टेन स्टेडी इंटरफेरन्स पॅटर्न. ओके. फर्स्ट, द टू सोर्सेस मस्ट बी इक्वली ब्राईट. दोन्ही सोर्सेस इक्वली ब्राईट पाहिजेत, म्हणजे अँप्लिट्यूड सेम पाहिजे. ओके, फर्स्ट कंडिशन. द टू सोर्सेस मस्ट बी, या प्रत्येक स्टेटमेंटच्या आधी हे लावावं लागेल बरं का. टू सोर्सेस मस्ट बी इक्वली ब्राईट, टू सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमॅटिक, टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरंट. लक्षात आहे का? सो द टू सोर्सेस मस्ट बी वन इक्वली ब्राईट. दोन्ही सोर्सेस कसे पाहिजेत? इक्वली ब्राईट पाहिजेत. इक्वली ब्राईट मीन्स सेम एम्प्लिट्यूड. सेम एम्प्लिट्यूड. का बरं? सेम एम्प्लिट्यूड जे नसतील तर काय होईल सांगा बरं. व्हॉट इज द इंटरफेरन्स पॅटर्न? इंटरफेरन्स पॅटर्न मी तुम्हाला सुरुवातीला दाखवला. काय होतं? देयर इज अल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ ब्राईट बँड, डार्क बँड, ब्राईट बँड, डार्क बँड. इज इट राईट? सो बी डी लाईट आहे, लाईट नाही, लाईट आहे, लाईट नाही. बट इफ there is no same amplitude, means if A1 is not equal to A2, then what will happen? Can you get bright band and dark band? No. You will get bright, less bright, bright, less bright, bright, less bright. So such type of pattern will develop. So instead of getting bright dark pattern, you will get bright less bright pattern, and you cannot identify properly.
So amplitude must be same, means equally brightness. So two sources must be equally bright. Two sources must be monochromatic. Monochromatic, what is meaning of monochromatic? Yes, झालंय आपलं मोनोक्रोमॅटिक. पटकन सांगा. Yes, mono means one, chroma means color. Okay, single color. So monochromatic means single color or single wavelength. Single color or single wavelength. आता ओजस व्हाईट लाईट मध्ये एकच सॉरी एकच कलर असतो का रे? काय ओजस, व्हाईट लाईट मध्ये एकच कलर असतो का? सॉरी, काय लक्षात आलं पाहिजे. मोनो आणि शिकून झाल्याच्या चुका करू नका. मोनो मोनो म्हणजे एक. ओके, तुमचं केमिस्ट्री पण मोनो वर्ड झालेला आहे. सो मोनो हा काही नवीन वर्ड नाही तुमच्याकरता. मोनो मीन्स वन, क्रोमा मीन्स कलर, सिंगल कलर. इज इट राईट? सिंगल वेवलेंथ, सॉरी नंतर मला कलर नाही पुढच्या सिंगल कलर और सिंगल वेवलेंथ. सो it should be monochromatic. If it is not monochromatic, then what will happen? If it is not monochromatic, then instead of bright band, dark band, you will get bands of different colors. Colorful band तुम्हाला मिळेल त्या केसमध्ये, आणि म्हणजे इंटरफेरन्स पॅटर्न तुम्हाला दिसणार नाही. सो टू सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमॅटिक. टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरंट. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कोहेरंट? हा नवीन शब्द आहे तुमच्याकरता. कोहेरंट. कोहेरंट मीन्स सेम फेज. सेम फेज. सो दोन्ही एकाच फेज मध्ये पाहिजेत. और फेज डिफरन्स शुड बी आयदर 0 और कॉन्स्टंट. त्यांच्या जे व्हेरिएशन्स आहेत ना, ती व्हेरिएशन्स जी आहेत ती त्याच्यामधला फेज डिफरन्स सेम राहायला पाहिजे. ओके. Now, the two sources, that is two slits, should be as narrow as possible. त्या दोन स्लिट्स जे आहेत ना, सोर्सेस जे आहेत ना, ते अगदी बारीक पाहिजेत. as narrow as possible. The two sources should be close to each other, as close as possible. दोन सोर्सेस एकमेकांच्या जवळ पाहिजेत. ओके. The distance between the sources and screen should be as large as possible. The distance between the sources and screen should be as large as possible. म्हणजे बघा, इथे सोर्सेस आहेत आणि स्क्रीन आहे. हे जे सोर्स आणि स्क्रीन हे जे डिस्टन्स आहे ते किती पाहिजे? ॲज लार्ज ॲज पॉसिबल. जितकं जास्त असेल तेवढं जास्त पाहिजे. आणि या दोन सोर्सेस मध्ये डिस्टन्स किती पाहिजे? जितकं कमी असेल तेवढं चांगला इंटरफेरन्स पॅटर्न बघायला मिळेल. ओके. देन टू इंटरफेरिंग वेव्स शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलरायझेशन. ऑब्विसली एकाचं व्हर्टिकल पोलरायझेशन आहे आणि दुसऱ्याचं हॉरिझॉन्टल पोलरायझेशन आहे. चालेल का? इंटरफेरन्स होईल का? नाही होणार. इंटरफेरन्स होण्याकरता दोन्हीची पोलरायझेशन स्टेट काय असली पाहिजे? सेम असली पाहिजे. इफ दे आर पोलराइज्ड. पोलराइज नसतीलच तर प्रश्न नाही, पण पोलराइज असतील तर सेम स्टेट ऑफ पोलरायझेशन. टू इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट ट्रॅव्हल इन द सेम डायरेक्शन. एक इकडे चालली आहे आणि एक इकडे चालली आहे. माझ्याकडे दोन टॉर्च आहेत. एक टॉर्च इकडे, मोनोक्रोमॅटिक टॉर्च आहेत. एक इकडे आणि एक इकडे. होईल का इंटरफेरन्स? नाही होणार. सो दोन्ही एकाच दिशेने जायला पाहिजेत. ओके. सो ही प्रॉपर्टी सांगताना काही फारसं डोकं लागणार याच्यातला भाग नाही. ती सिंपल प्रॉपर्टी आहे. सो कळला का कंडिशन्स टू ऑब्टेन वेल डिफाइंड स्टेडी इंटरफेरन्स पॅटर्न? येस. कॉपी करून घ्या. इक्वली ब्राईट मीन्स इक्वल अँप्लिट्यूड.
equal amplitude. ओके, कॉपी इट. उद्या आपल्याला जी डायग्राम ड्रॉ करायची आहे त्याच्याकरता कंपास, स्केल हे सगळं बरोबर घ्या, बरोबर ठेवा. कंपास म्हणजे राऊंडर, सर्कल ड्रॉ करायचे आपल्याला. स्केल, पेन्सिल सगळं बरोबर ठेवा. झालं का? हा झालं. येस. पुढचे हे 3 पॉईंट्स लिहून घ्या. डन. सगळ्यांना झालं का कॉपी करून? येस. सो टुडे वी विल स्टॉप ॲट द मोमेंट. टुमॉरो वी विल मीट अगेन. आर्यन लिही.
झालं का आर्यन लिहून?